First of all, I would like to thank you all for assembling here to celebrate a feat of this young girl, Sadia Nisar Shah. A big round of applause for her. I am Shuja Ashraf, and on behalf of Delhi Public School Srinagar and family, I welcome you all. We are blessed today to have with us the great personalities sitting right in front of us. I would like to start off by welcoming Mr. Zarif Ahmed Zarif Sahab, who has been a truly icon to the youngsters, and least to talk about the living legend that he is. Talking about heritage, Kashmir, he's a true socialist and environmentalist and never misses out the chance to impress audience every time he speaks. Thank you, Zarif Saab, for coming here. I would also like to thank the young lady, the dynamic Miss Sahrish, who has been excelling at every front of her career, be it when she was a doctor or now that she is one of the leading civil service and aspiring many young girls who are out there. Thank you, ma'am, for doing what you do truly best. I would also like to welcome Mr. Abid Rashid, who is an IS officer and a doctor as well. I would also like to welcome Mr. Shabir Ahmed, who has recently published a great book, The Plague Upon Us. Congratulations for the feat, sir. And before I go further, I would like to read a few lines from this book. I was going through the memoir of the book and the acknowledgements. There was one particular line which really got the essence that this book truly holds. I would like to take a moment and read this out because I think this is the right moment that we should acknowledge that masterpiece that this book is. The redness that you will find by noon squirting from helpless veins to form dirty, chaotic puddles in the desolate market skirts trampled by stained jackboots. The redness that they must get used to, as it is the redness that they must breathe through the day. I think this is the essence that holds in this book. And I would also like to thank, like always, our worthy chairman, Mr. Vijay sir, whose vision to inspire youngsters in every little as well as big capacity that he gives. He always is there to provide these platforms to the students of Delhi Public School and also to many students across the valley. Thank you, sir, for being there for students always. I would also like to thank our Vice Principal, Ms. Shafaq ma'am, for being here, and our dignified Kiran ma'am for being here. Now that we are all set, now it's time to talk about something which we all belong to, Kashmir. And because Zarif Saab is here, I would like to talk in Kashmiri because I think that is something I was really anxious about. I wanted to talk in Kashmiri. So we have with us our teachers, Ms. Shazia and Mr. Hilal. तो वो परफॉर्मेंस देने वाले हैं लडीशा पे. तो लडीशा के बारे में मैं ये बताऊं कि ये हमारे समाज का आईना था. इनफैक्ट अभी भी है, बट जैसे हालात होते जा रहे हैं ये स्पेस दिन ब दिन कम होती जा रही है. लडीशा इतना पुराना है जितना कि कश्मीरी खुद. मैं जरीफ साहब के बारे में पढ़ रही थी कि उन्होंने लडीशा के बारे में क्या लिखा है. जरीफ साहब ने एक इंटरव्यू में लिखा है कि लडीशा का जो ओरिजिनेशन हुआ है, इट वाज अ वर्ड कॉल्ड लडी विच इज अ लाइन, और वो लड़ी के वर्ड पे जैसे टाइम चलता गया शाह ऐड हुआ. और दूसरे हिस्टोरियंस ने लडीशा के बारे में ये लिखा है कि इसका ओरिजिनेशन 18th सेंचुरी में हुआ था लारी पुलवामा में, और फिर शाह डायनासिटी के लोगों ने इसको ओरिजिनेट किया था. अब ये जो था, बट ये ऐसा हमारे पास फोक जेनर में इतना लिरिकल सटायर था कि अभी हम लोग एवरीबडी टॉक्स अबाउट की फ्री स्पेस नहीं है. दिस वाज द फ्री स्पेस जो हम कश्मीरियों के पास 18th सेंचुरी से थी, और आज उसी को सेलिब्रेट करने के लिए मैं दावत दूंगी हमारे इन टीचर्स को कि वो हमारे लिए एक लडीशा का डुएल पेश करें. शुक्रिया.
Assalamualaikum Latisha Aw. Assalamualaikum Latisha Aw. Kadam thau patthar has kan me kun thau. Kadam thau patthar has kan me kun thau. Latisha vani woy azkui hal. Dapan has corona virus aw. Dapan has corona virus aw. Sanitizer rantai mask kan baw. Sanitizer rantai mask kan baw. Chasit zukaman roti kya chaw. Sari nahi wuchtai duryar chaw. Gari kyan bocan dar kya chaw. Akakis asnas lagan chi. Dapan has corona laran chi. Doctoran tension gumut kya chi. Chin pet आमुद कोरोना छी ये मोती मेहनत कर बनपूर खुदाया कोरोना कर वन दूर मास्क दीदी आओ वन ग्यूर कोरोना वायरस हो गस तो दूर दारी बर त्रोपरित यवान वन ग्यूर chin pet आमुद कोरोना यूर इंसानस खेन आमुद आदम खोर क्या पता केमिस पेट पे एमिस तोर नेबर कंची मत्यो मुत खोकब्रोर गरस मज बिहिति छुस गोमुत बोर गरी कन सुतन करान वोर वोर बाखदा बासान जानती छुक चोर नेबर कन मत्यो मुत छी खोकब्रोर जिंद छी रोज उन करियत कद गोर आखे किस मारुजो इंसान ओलोर नालुमत वालुमत गो वन दूर अथवास करनस गो वन सूर खुदाया तो सोन कर मंजूर कोरोना वायरस कर दूर वस्तादन हज तुल नई ग्यूर तुझियन यमन हज कोर नई सूर जूमन तुझ नई यमन तुल त्राव टावर छांडान हेरि बंची शुरन हुन तेदाद कम क्या छी मैडम जी नेटवर्क यतिन हज छी कशीर मंज असे हज रोजान छी 4G यति हज गबै छी दिल्ली पेट वापस नेरान छी सुप्रीम कोर्ट योर नाज त्रावान छी 2G असे हज काफी छी शुरन हिंज वस्तादन माय छे शुरन हिंज मस्तादन माय छे सोरी बर्दाश्त करान हज छी रुत जान शुरन यम दीवान हज छी प्रेस का कोशिश करान हज छी खुदायस मंगन हज छी वंदियो रखसत घर गो चेर हिलाल सर शाजिया वनी चोनियर वालेकुम सलाम लेडी शादराव सटा शुक्रिया यास परफॉर्मेंस खतर मुझे लगता है कि ये इन्होंने जितना कंपाइल किया वी कैन सेंड अ कॉपी ऑफ इट टू WHO एंड से वी हैव कन्फाइंड ऑल दैट कोरोना वायरस हैज डन टू द वर्ल्ड एंड टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट थैंक यू एंड नाउ एज वी आर हियर लेट्स कम बैक टू द टॉपिक दैट वी आर हियर टू सेलिब्रेट सादिया निसार शाह एंड हर बुक द बटरफ्लाई ऑफ पैराडाइज. So before we do that, I would like to thank Delhi Public School and Fresh Code Books that they have given opportunity to this young child when she is just in 10th standard. Most of us when we were 16 we were still probably thinking about what to do with life or probably what to watch next on TV. But here is this 16-year-old girl already out there with her book and we wish her all the very best to have more feats added to her list as she grows up. And before we formally inaugurate the book, I would like to request her friend that she has come all the way with a bouquet for her, Anusha. Kindly give your bouquet to your friend and after that we'll inaugurate the book. When you have your support group, I think there is no milestone that you can leave unturned. So now I would like to request our dignified guests to kindly launch the book. Please, Sadia, come on the stage. Let the claps be coming around out loud. I would request parents of Sadia to also join her on the stage. Parents of Sadia, please. Keep the applause coming, guys.
I would request Sadia to kindly stay here because we'll be taking all the insights about this book from the author herself. Thank you everybody for taking this moment. So now we have author here. Please come over here, and now we'd like to dig in more about her journey, how it all started, what are the juicy insights that she can give us first-hand experience of coming out as a book. So Sadia, before I begin asking you certain questions, I want you to take your moment and just say what you feel like right now. Respected Vijay sir, respected Shafaq ma'am, respected Dr. Sehrish ma'am, respected Abid sir, and respected Zarif Ahmed Zarif sir, and all honored dignitaries present here. My dear teachers and my dear friends, Assalamu alaikum. A very pleasant afternoon to one and all present here. First of all, I would like to thank Allah subhanahu wa ta'ala, because if today I'm here, first of all, it's just because of Him. Then I would like to thank my parents who always supported me, loved me, and I'm really proud that I'm their daughter. Then how can I forget my family, Delhi Public School, my DPS family who always loved me, supported me, and special thanks goes to my teachers who always helped me out whenever I needed them. And special thanks to Sajid sir who always helped me and taught me new things. It's a great honor for me that I'm a student of Delhi Public School, Srinagar. Maulana Rumi has stated it right, what you seek is seeking you. For me, it means that when we take one step towards our destination, indeed our destination too takes steps towards us. And I want every student of our school to enlighten this world with their beautiful shines and with their beautiful talents. And once again, special thanks to my school, Delhi Public School, Srinagar. They provided me this opportunity, and they are the one who helped me to recognize this talent which was hidden inside me. Now let's come to the main point. We all know why all we are gathered here, as it's a launch ceremony of my book, The Butterfly of Paradise. Basically, my book is based on stream of consciousness. And by reading this book, one can also know that if we have kind heart and if we have faith in Almighty Allah, then indeed no one can defeat us. And when He wants your success, no one can stop you from chasing it. But one thing is necessary for that, and that's hard work. I'm highly inspired by Maulana Rumi, as he has stated it, that Sad kitabun sad varak dar narukun, Sad kitaba sad varak dar narukun, Dil janwa, dil aur janwa. Sorry. Yeah. Roye bin janib khuda dildar kun. It means that throw all your books into the fire and turn your heart and soul towards Almighty Allah. It doesn't mean that we had to burn our books. It means that when we do something by our heart, then indeed we are going to achieve it. Once again, thank you so much, Delhi Public School. It's a great honor for me that I'm a student of this school. Thank you so much. Thank you, Sadia. I believe Delhi Public School is equally honored to have students like you who continuously add stars to the applause that keeps coming to this school. It's the symbiotic relationship that goes together, and we hope to have more students like you to shine upon in this world. So now there are a few questions that I, as a writer, am also curious about. So first of all, the imagination that this whole book is about. You're talking about this stream of consciousness. I've been doing research, and it is one of the toughest literary journal that one can talk about. So how it all started? If you can talk about it like briefly. So जैसा कि कोविड रहा, इसके फ़ायदे भी रहे और इसके बहुत सारे नुकसान भी रहे, मगर मेरे लिए तो फ़ायदा ही रहा क्योंकि मैंने इस वक्त को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज किया है. I started reading मौलाना रूमी. उनकी शायरी को पढ़ते पढ़ते मैं उसी दुनिया में खो गई और
उसी बेसिस पे फिर मैंने ये किताब भी लिखी जो कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस पे बनी हुई है. ये हम एक ख्याली तस्वुर को एक हकीकत बनाने की कोशिश करते हैं. And indeed, it's a God gift. So I doubt you're 16-year-old, to be honest. And so how was the journey of, penning it out? I think it must have taken a lot in you to really put your soul onto the paper. Phir as you moved on, how idea of publishing it into a book came around, and how Fresh Code Books or how Delhi Public School, your teachers, came all together to help you realize this dream? फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी मेरा कोई सवालात होता था मैं साजिद सर से ही पूछती थी, क्योंकि वो हमेशा से लिटरेचर के साथ ताल्लुक़ रखते आए हैं. एंड हमारी टीचर फरीदा मैम, वो जब भी मैं उनसे कोई सवाल पूछती थी वो रिसर्च करके मुझे उसका जवाब ज़रूर देती थी. एंड माई टीचर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल इन माई लाइफ, क्योंकि वो सब है जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ. उन्होंने ही मेरे अंदर का ये टैलेंट उभरा है. Great. I think you have a long way to go. So I would like to congratulate you once again. If there is anything you want to share, you may, because now I'll be throwing open, our dignitaries to talk about. I just want to say कि जिसके अंदर टैलेंट है बस उसको उभरने की ज़रूरत होती है. खुदा ने हर एक इंसान को किसी ना किसी खास चीज़ से नवाजा होता है. बस उस चीज़ को ढूंढो और उभरो और अपने जहान को रोशन कर दो, क्योंकि इल्म ही है एक चीज़ जो सबको रोशन करती है. Thank you so much. We are very proud of you, Sadia, and you may sit and enjoy. So now we are all set that we have legendary people literally living and sitting right next to us. So I'll start off with Zarif Sahab, कि वो हमें कुछ बोले जिससे हम घर जाके ये इत्मीनान ले कि आज हमने कुछ सीखा. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. मोहतरम मुकाम अजीजुल कदर दार साहब, अजीजुल कदर आबिद साहब, मोहतरमा सायरिश आबिद, शबीर साहब, यम जन तुहंद उस्तादन हंद मुंतजिम तिमन सारने मानी तरफ आदाब सलाम. मैं आपसे माजरत चाहूँगा, ये जो किताब इन्होंने लिखी है हमने देखी नहीं है. इसका तरीका अमल जो है पहले उनके पास जानी चाहिए किताब, जिनको इस पर कुछ बात करनी होगी. हमने यहाँ ही देखी है, इसके लिए इनको हम मुबारकबाद देते हैं. इनके वालिदैन को भी खुसूसियत के साथ कशर पॉइंट रचन अमिस चश्म जख्म निश खुदाई बे नजर बद वन तम निश रचनस खुदा. अमिस पज बड़ परहेजस मज रोजुन यमिस अल्लाह ताला के इनायत करान. यह गॉड्स गिफ्ट आसान. यह सोरुई आसान चंदन तो वानन पे कुन तुन हनर हेकान इंसान हेचित, मगर युस अल्लाह ताला सुन देन आसान, जो अल्लाह का देन होता है वो उसी के हाथ में होता है. सह तथ बानस बत शहरन यथ बानस सो कैपेसिटी आसान छे. अल्लाह ताला देन अमिस परवाज सो, मतलब यह जन अमिक गोडनथै अमुक टाइटल कोर्मुत छु जनतुक पन पोपुर. कशर पट वन ती शायद यह बटरफ्लाई क्या ये, मतलब द बटरफ्लाई ऑफ पैराडाइज. और पैराडाइज वनकस गांगल मज तो तम लिहाज वन बस मौला काशी गांगल तो पन पोपुर बे अत बागस यम सात पोश फलान तो लॉकचारस रटान पन पोपुर. तम वक्त पोश आसान सान आंगनन ते बागन ते चमनन ते, लिहाजा वन पोश के फुलर वन कह वन मछ ज्यादा. लिहाजा ये वक्त की तब्दीली है. मैं अंग्रेजी और कश्मीरी के दरमियान जो हिंदुस्तानी भाषा मीडियम वे पर मैं बात करूंगा आपसे. जहां तक इन चीजों का ताल्लुक है, टैलेंट हंट जो होता है वो उस्तादों का काम है.
जो इंतजामिया के साथ वाबस्ता होते हैं उनको ये देखना होता है हाँ किस फूल में खुशबू है, उस फूल को सूंघना चाहिए उन उस्तादों को। इस लिहाज से तो ये टैलेंट हंट जिसको कहते हैं, फिर ऐसे बच्चों को या ऐसे टैलेंटेड जो होते हैं उनको निखार आ जाता है, उनको हौसला अफजाई होनी चाहिए इन चीज़ों की। बवन ज़ाती तौर पर मैं स्कूल में मुझे उस्ताद अपने स्टेज पर बुलाते थे, हमारे आज के भी वो अभी तो मतलब हयाती में है। प्रोफेसर रहमान राही मेरा उस्ताद रह चुका है, प्रोफेसर सतार अहमद शाहिद उस्ताद मेरे रह चुके हैं, वो मुझे बुलाते थे स्टेज पर कुछ न कुछ कहने के लिए। तो इस लिहाज से मैं अल्लाह ताला के फजल से उन उस्तादों की शफकत और तवज्जो से मैं हाथ में मुझे भी कलम आ गया। इस लिहाज से ये मुबारकबादी के मुस्तहक ये इदारा भी पहले है जिसने इस बच्चे की हौसला अफजाई के लिए इस मौसम में ये मजलिस इसका इनेकाद किया। तो इस लिहाज से एक बार फिर इनके लिए मुबारकबादी मैं देता हूँ। तो बाकी उस्तादों को मैं बार बार उस्तादों की बात कहता हूँ। उस्ताद जो होता है, मैंने इससे पहले भी आपको एक महफिल जो इससे पहले हुई, उस्ताद क्या है, उसका बुलंद दर्जा कितना है, मगर उसको पहले खुद महसूस करना चाहिए। मैं उस्ताद हूँ, मालिम हूँ, टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ, लेक्चरर हूँ, तो मुझ में वो गुण आनी चाहिए और वो जिम्मेदारियाँ जो उन पर सुपुर्द होती है वो उनको निभाने की सलाहियत भी साथ साथ होनी चाहिए। इस लिहाज से उस्ताद का दर्जा सबसे आला और ऊंचा दर्जा है हर किसी मिल्लत और मजहब में। तो इस लिहाज से उस्तादों ने इसकी भी कदरदानी की है और इसकी हौसला अफजाई की है। आज इनकी ये किताब जो बाजार में आई है तो ये जानतिक पनपों पर यम जन यम सान तितली यम जन लड़की छे। मे लिखमुत गर दूर कोशुर पोश जन फलान, गर दूर कोशुर पोश जन फलान, वपर तुलर छस तुलान व्यूर, अस वस दचर दलान, अस फुरवानस रची चूर। लिहाजा जब आप देखेंगे टैलेंट जो कश्मीरियों का है, ये अल्लाह ताला की देन है इस हसीन माहौल में। ये इसी हसीन और खूबसूरत खत्ते जमीन जो है अल्लाह ताला ने बनाया है, तो इसका माहौल जो है, इसकी ग़िज़ाई जो सूरत हाल था तो अब ये ऐसे रोम सुचू लबुन तो ही बचन जो हमारा था बून सान असलाफ वोमुत अस्कोर शहजार उसका। हम क्या अब लगा रहे हैं, ये आपको सोच रहे हैं कल के लिए। जो पास्ट में हमारे उस्तादों ने मे लिखमुत बहुस डेलिब्रेटली न बहुस बड़े शिद्दत सान कौशुर करान, यमन बचन सान कौशुर ज़ेव अडब्रेच गसन क्याजी यम हकान आलमस मज कुछ जाय त गच्छित। अत शक ग्लोबल लैंग्वेज जो है वो तो अंग्रेजों ने पहले उन्होंने अपनी जबान को आलम के लिए एक तावीज़ बन के उनके गले में डाल दी है। तमाम उलूम उन्होंने अपनी जबान में लाए हैं। अशिया सूफिया में बहुत छकर तो सूफियन हुन तो उस्तादन हुन था तम नबर यम सब्जेक्ट्स 45 फैकल्टी यूनिवर्सिटी मज पर्नावने वुनकस यवान, मगर सन कौशर किताबा सन उस्तादन कर्मज यथ पे पन कत, यथ पे सन सब्जेक्ट, यथ सब्जेक्टस पे कर बनाओ बह किताब, इसकी तरफ तवज्जो हमारी नहीं रही। इस लिहाज से अंग्रेज़ों ने हमें ये तावीज़ बना के डाल दी है पहले अपनी ज़बान, तो हम मोहताज हो चुके हैं इस बात के। अत हेकम टाट कर कहीं, मगर घर में तो कम से कम आप कनात मत कीजिएगा, बखुल मत कीजिएगा। गरस मज हेक्यो कौशर पट कत कर, गर नबर हेक्यो कत कर, पान वन हेक्यो कत कर, पत यह जन इल्म तो तुहज सलाहियत आसि
تُہۍ کھٔسِو آسمان پتہٕ باقٕے زبٲنۍ بولان مگر کم سے کم پنٕنۍ زٮ۪و تہٕ تھٲیِو ٲسَس پنٛنِس منٛز یِیِو پَر زٮ۪و یۄس زن تیٚلہِ ٲسۍ سانہِ لۄکچار دپان أمِس ٲسۍ نِوان تیٚلہِ آسہٕ خوتوٗ نہٕ کٲشِرِ تِم تہِ آسہٕ حکمتُک درجہٕ تھاوان اَسہِ ٲس لچھِ کُج بٹٕنۍ ہمسایہِ دپان ٲسۍ چھُرٕ دانہٕ ڈٔلۍوٕ لچھِ کُج نِش نِیُن سۄ ٲس بُزرگ بٹٕنۍ خۄدا صٲبُن ٹٲٹھ اَتہِ ییٚمِس ہسا ڈٔلۍ چھِرٕ دانہٕ ییٚمِس پیوٚو تال ییٚمِس چھُ آیستان ییٚمِس آیہِ پار زٮ۪و اگر وۄنۍ اَسہِ چھِ پار زٮ۪و لٲگتھٕے تہٕ مگر تمہِ ساتہٕ ٲس مٲتراوان سۄ پار زٮ۪و لچھِ کُج ٲس شہجار کٔرنَس تَتہِ کیازِ تَمہِ سۭتۍ اوس واتان سۄ ٲس پھش دِوان یٔڈ تِمن بچن أنٛدرٕ دپان ٲس أمِس چھِ چھِرٕ دانہٕ ڈٔلۍمٕتۍ یہِ چھُ کوٚرمُت تھوٚد یہِ چھُ دٕنہِ منٛز اوٚنمُت بچہِ تہٕ امہِ سۭتۍ چھو أمِس بیلنس ڈٔجمٕژ أنٛدرٕ وُستخانہٕ اورٕ یورٕ گٔمٕتۍ پتہٕ ٲس سُہ تِمن پھش دِوان یہِ چھُس بہٕ ونان یِم کتھٕ کتہِ کرنو تُہۍ فِکرِ یِم بادشاہ کتھ تمی چھُس بہٕ کٲشِر پٲٹھۍ أمِس پننہِ تِتلی سۭتۍ کٔرٕم ییٚتٮ۪ن کتھ تعارُف کوٚرہوس مےٚ سۭتۍ مگر ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ کتھ کٔر مےٚ کٲشِر پٲٹھۍ کر تہٕ مےٚ سۭتۍ سُہ کتھ گۄڈٕ مےٚ دوٚپمَس ماتامال کتہِ چھُ تریا فِکرِ از بچن ماتامال کیاہ گوٚو پۄپھوٗ کُس گوٚو ماسوٗ کُس گوٚو چھا پۄپھتٕر بیٚنہِ ماستٕر بیٚنہِ مامتٕر بیٚنہِ اَسہِ آسہٕ یِم سارے بیٚنہِ سمجھمژ تہٕ یِم آسہٕ زانِمژ اَسہِ یہِ اوس کٲشُر ماحول یہِ اوس کٲشُر اکھ یتھ وۄنۍ پرِوار یِوان ماننہٕ غرض استادوں کو میں خصوصیت کے ساتھ یہ استدا کرتا ہوں کتھ ٲسۍ تو پانہٕ ؤنۍ کم سے کم کٲشِر پٲٹھۍ کران یہِ زِندٕ تھٲوِو قوم چھُنہ زبٲنۍ سۭتۍ لہذا پتہٕ پٔرِو آپ باقٕے زبانوں میں عالم ہے ہمیں معلوم ہے مےٚ وٕچھ اوترٕ میگزیٖنس أکِس کۭژاہ کورِ چھِ سانہِ عربیَس انٹرپرٹر ٹرانسلیشن کران تہٕ اکہِ چھُ أکِس افسانوی کِتابہِ تہِ کوٚرمُت عربی کِتابہِ کوٚرمُت چھُن ترجمہٕ کٲشِر پٲٹھۍ خوشی کۭژاہ گٔے تمہِ سۭتۍ لہذا پزِ اَسہِ گۄڈٕ کٲشِر زبان تہِ ہیٚچھِنۍ پتہٕ انگریزی چھنہٕ کتھٕے باقٕے فرینچ جرمن انگریز باقی چیز ان کی تو ہمیں وقت کی ضرورت بھی ہے اور چیلنج بھی ہے اس لحاظ سے ہم آپ سے یہی میں کہہ رہا ہوں ہمارے بچے جو ہے میں یہ ونمو گر دور کوشر پوش زن پھلا دنیا کا کوئی خطہ نہیں ہے جس میں ہمارے کشمیری لڑکیاں اور لڑکے ہیں جو ہمارے کشمیر سے جو گئے ہیں مے سۭتۍ کران وۄنۍ گری أسۍ قومس خطاب کران وۄنۍ مجلسن منٛز کم اتھ سُہ بوٗم کیٛاہ تام زوٗم ونان تِم چھِ مےٚ سُہ گرِ گرے کران سُہ کھڑا اور پٔتمِس پچھس منٛز اوس امریکہ سے ایک لیڈی ہماری لڑکی اور انگلینڈ کی دوسری أکِس ٲسۍ گٔمٕتۍ 20 ؤری امریکہس منٛز بیٚیِس 12 سال ہو گئے ہیں برٹش میں برطانیہ میں انہوں نے میرے ساتھ باتیں جو کی سو کوشر کرو دل پھول مگر وہاں جو ہے یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں اس لحاظ سے آپ کی طرف میں یہی استدا میری یہی ہے ہاں کشمیری یہاں تو باضابطہ آپ کو کشمیری کا ایک جھنڈ ہے جو آپ کو سکھانے ہیں گانے والے ہیں شاعر بھی ہیں جو اس وقت لڑیشا کے بارے میں لڑیشا کا رول ہمارے اس کشمیری سوسائٹی میں اہم رہا ہے یہ قدیم زمانے سے ہے اس وقت کوئی رباب سے اتر نہیں تھا صرف اس روہی کی راڑ میں یہ رنگز جو بنائے گئے تھے تو وہی بادشاہوں اور راجوں مہاراجوں کے سامنے وہ عوام کے مطالبات پیش کرتا تھا لڑیشا اس کا اہم رول ہوا کرتا تھا جب ڈرامہ یہ بانڈ پتھر ہمارا جو قدیم زمانے سے ہے ہمارے کلچر کا ایک اہم حصہ یہ بادشاہ یہ مزاج ڈالے ہے راجس مہاراجس اوزردگی گھے تس بانڈ پتھر لاگان تو ان کو بلاتے تھے بانڈوں کو تو وہ ہنساتا تھا اس راجے مہاراجے کو بیچ میں جب انٹرول ہوتا تھا تو لڑیشا کا رول آتا تھا لڑیشا اس کو وہی باتیں اس اپنے کلام میں اس کے سامنے پیش کرتا تھا جو مطالبات ہوتے تھے عوام کی کمزوریاں ہوتی تھی مجبوریاں ہوتی تھی مطلب
दुख दर्द सुनाता था, लड़ी शाह का अहम रोल था। इस लिहाज से हम कोई मतलब दुनिया में हमारा एक अपना मकाम है, हमारी तारीख पास हिस्ट्री जो है ये 5,500 साल की है। यथ मज 54 वरियन हिंद ٲسۍمٕتۍ پتہٕ 1200 ؤرین بود روٗدۍمٕتۍ چھِ تہٕ 700 ؤری گٔے وۄنۍ اَسہِ کلمہٕ للوان. لہذا چھُ پتہٕ یِمن چیٖزن ہٕنٛز قدیٖم ہماری جو کلاسیکل لینگویج کٲشُر چھِ 1600 سال کا اس میں بھی لٹریچر ہمارا ہے. غرض ہمیں فخر ہے اس بات کا، ہماری جو اس وقت بچیاں ہیں، ہماری جو خواتین ہیں، یہ تو اعلیٰ مقام پر ہے. میرے دائی جو ہماری مطلب یہ جو کشمیر کی بیٹی ہے، ڈیولپمنٹ کمشنر کے پوسٹ پر بھی انہوں نے مطلب یا تھیکن لائق ونان سو کر. تو آج انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا مجھے تو اس بات پر بھی فخر ہے. میں بھی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں ملازم کلچرل آفیسر ریٹائر ہو چکا ہوں، مگر اب جو وہ کلچرل آفس تھا وہ انہوں نے بھول ڈالا ہے سارا. تات مز لڑی شاہ، تات مز گیون ول، تات مز ان کا کام جو تھا مشاعرے آرگنائز کرنا، ڈبیٹس سکولوں میں، کالجوں میں تو خطاب کرتا تھا ان کالج کے اسٹوڈنٹس میں. کوئی بھی ٹاپک ہوا کرتا تھا ماحولیات پر، نیشنل انٹیگریشن، اسمال سیونگز، آپسی یہ جو ہمارے ٹریڈیشنز، ریچولز، ان چیزوں پر بات ہوتی تھی سکولوں میں، کالجوں میں. یہ ہمارے کلچرل آفس کا کام تھا. ڈبیٹس کراتے تھے، مشاعرے کراتے تھے ہم، سیمینار، سمپوزیم، اور دل بہلائی کے لیے ہمارے کلچرل یہ جو آرٹسٹ ہوا کرتے تھے وہاں. اب 2-3 رہ چکے ہیں وہ نشان. اب جیسے کسی دکان میں مال کچھ نہیں، سامان کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف بورڈ اوپر لگا ہوتا ہے. انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں ان سے اپنے اس لڑکی سے استدعا کرتا ہوں کلچرل آفس کو ریوائیو کیجیے. اس سے اس سماج میں بہت سے فوائد ملتے تھے. تو یہ تو روز بروز اس کی طرف شاید توجہ نہیں. اور جو بھی شاعر یا ادیب جس کی کتاب آ جاتی تھی، پہلا جو اس کا مطلب لینے والا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا، وہ ان سے کتابیں خریدتا تھا. پہلے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، اس کے بعد لائبریری ڈپارٹمنٹ، اس کے بعد تیسرے نمبر پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آتا تھا. آج چھو کتاب چھاپان ادیب شاعر، مگر صرف پنہ اطمینان خاطر، باقی چھس چند کوئی تات پٹ سوری خرچ گژھا. اور یہاں ہماری یہ روایت ہی نہیں رہی ہے. کہاں کیا گژھِ پتہ یہ ہے اخبارس مز، ٹیلی ویژنس مز، ریڈیوس مز وچھان نقاب کشائی رونمائی ہوئی فلانی کتاب کی، مگر پتہ چھو وچھان کانس دکاندارس یا بک سیلرس کا مانگنے گژھان پگہ، ہاں نئی کتاب آئی ہے تو میں دے حظ یہ. اس کو ان لوگوں کو مفت میں دینی پڑتی ہے، مگر پھر وہ شلفوں پر ہوتی ہے. قوم چھو بنان باقین قومن ہند پرنے سۭتۍ، لٹریچر پڑھنے سے، ادب پڑھنے سے وسعت ہو جاتی ہے. کسی کا بایولوجی، کیمسٹری یا تھیفٹالوجی پڑھنے سے یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں. تو کوئی بھی چیز جب پڑھے گا نا تو مگر باقی علوم جو اس کے ساتھ اس کو پڑھنے چاہیے. اس لحاظ سے اسی کو کوالیفائڈ کہتے ہیں. بعد میں لٹریٹ پرسنالٹی بن جاتی ہے جو باقی علوم پڑھتا ہے. صرف مخصوص اپنا سبجیکٹ پڑھنے سے عالم نہیں بن سکتا ہے. باقی لٹریچر اسی لحاظ سے کلچرل آفس جو ہمارا تھا، میں اس کا ایک مطلب خادم رہ چکا ہوں. 32 سال میں نے وہاں حکومت یہ سروس کی ہے. تو اس لحاظ مگر خلوصی دل سے میں یہ نہیں سمجھتا تھا کیا تنخواہیں ہوا. اکثر یہ بھی ہوا کر، مگر وہاں کے ہمارے جو آفیسر ہوا کرتے تھے ڈیڈیکیٹڈ تھے وہ بھی، اور قابل ترین. ہر کوئی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں جو ملازم آتا تھا وہ تو کسی نہ کسی فن کا عالم ہوتا تھا یا فنکار ہوتا تھا.
लिखने वाला होता था. खैर ये तो पास हिस्ट्री है हमारी. गर्ज ये एक बार फिर इस बच्चे को मुबारकबाद देता हूँ इस लिहाज से इनको मुंतजिमिन को जिन्होंने इसकी हौसला अफजाई के लिए ये मजलिस आरास्ता की है. तो इस लिहाज से जिस बच्चे में आप देखेंगे 22 मीटिंग हुआ करती थी हमारे वीकेंड पर, हाफ डे होता था. हाँ आप अच्छा गाते हो तो उससे टैलेंट निकल आता था. कोई ओरेटर होता था, कोई फनकार बनता था, मगर उनको निखार आ जाता था जब ये मजलिसें हुआ करती थी. तो इस लिहाज से मैं आप सबों का आभारी भी हूँ, खुशामदेद करता हूँ. और खुसूसियत के दर साहब के साथ ये शफकत से हमें बुलाते हैं. आज हमारा यूनिवर्सिटी में कश्मीरी डिपार्टमेंट का सेमिनार था. मैंने उनको कहा आज नहीं आऊँगा कल, तो इन बच्चों के साथ और इस तितली जो हमारी निकल आए हैं इंशाल्लाह अमिस दिन खुदा सेहत बदन और जोर दोर कोट बे करिन अम सिंदिस वसत अम सिंदिस मिजाजस अम सिंदिस युस जन अमिस ख्यालाती परवाज छु ये वातिन बुलंदी ताम इंशाल्लाह. यह दसलाब अम सुन अत दसलाबस अनस शूब खुदा तो कबूलियत करनस तो बे यथ स्कूलस ते मुबारक. अब यम जन वन पान पानी तो पारन वालन हंद खतर त थोवन मटेरियल तो यह सान खतर सठा मतलब काबिल दाद तो काबिल तीत त मे तवका वनकस गो मुख्तसरस मज क्या बचन वनकस बोजन तो बह बोजनाव तो हमेशा इंशाअल्लाह. जज़ाकुमुल्लाह खैर. शुक्रिया ज़रीफ साहब. अस हको तुहंज कथ गंट वादन बूजित बेस छु यकीन तुई ते रजि वनान. उस्तादन हुंद ये देन ये बह वातनाउन जाना पन्ने खातिर ये अमानत आपका है. मेरे पास जो है मैं जो जानता हूँ आप तक पहुँचाने की अवलियत में वो कोशिश करता हूँ. अल्लाह ताला तैनो सलाम. शुक्रिया. Now I would like to request Miss Sehrish to inspire us with her words of wisdom, and because there are people like Sadia out there who look up to you and so many out there. Please ma'am. Yeah, please. Mr. Vijay Dhar sir, Chairman DPS, Mrs. Kiran Dhar, a very very fond relationship we have with you, Mr. Zarif Ahmed, then others who are present on the dais, Shabir Ahmed Sahab, Ms. Shafaq, Shazia Hilal, and last but not the least at all, Ms. Sadia Nisar Shah. I congratulate you, Sadia, for having written this book in a very early stage of your life, and you're just 16 years old, and I feel really, I'm excited basically because when I heard about this, I felt that I also wanted to do something like this, and a girl has achieved this feat. It is something which is very exciting to me, because as a woman, I feel that this is something which inspires every girl. So I also congratulate all the teachers present here who have helped her, who have inspired her in one way or the other, especially the mentor, the chairman of the institute, Dhar Sahab, Mrs. Dhar, kyunki I believe that it is the values that you inculcate in a child that are reflected in such activities. I really feel very proud, Sadia, because though I have not read your book, but the feel of the book is very inspiring. It's very encouraging for all of us, and I believe that women have a lot of talent. Girls have so much of talent, and they can manage everything. You are in 10th standard, and I know 10th standard is not something which is like any other class. You have real pressures, board exams, CBSE, then 10th, 12th mein kaun se subjects lene hain, and what you have to do with your life. I remember when I was in 10th, and people were asking aapne kya karna hai aur kaun subjects lene hai aur 10th ka board hai, and I'm sure you must be feeling the same, because वो सारे pressures जो होते हैं वो हमेशा आपके सर पे ऐसे मंडरा रहे होते हैं कि आपने अब
10th का एग्ज़ाम देना है एंड रिज़ल्ट इसका न्यूज़पेपर में आएगा एंड सारे रिलेटिव्स को बहुत ज़्यादा, आपके पेरेंट्स से ज़्यादा उनको चिंता होती है कि इनका रिज़ल्ट कैसा आएगा और ये कौन से कहाँ सिलेक्शन हुई, कहाँ जा रहे हो. So I really feel that way, and I feel so proud that in spite of all this, you have managed to create a niche for yourself. You have managed to pen down your thoughts. I believe that everyone has a talent, and जैसे सादिया ने भी कहा और यहाँ पे अभी लोगों ने कहा कि हर एक इंसान में खुदा ने कोई टैलेंट रखा है और उसमें हमें किसी के साथ कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं, इसने ये अच्छा कर दिया तो मुझे उस जैसा बनना है. एंड आई ऑलवेज टेल एवरीबडी इज़ डिफरेंट एंड वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट हमें अपने आप को टाइम देना है. एंड जैसे इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से कुछ पॉजिटिव्स भी थे और कुछ नेगेटिव्स भी थे, बट आई एम श्योर शी हैज़ फोकस्ड ओनली ऑन द पॉजिटिव साइड कि उसको टाइम मिला कि अपनी स्टडीज़ के साथ साथ वो किस तरह से अपने जो उसको आइडियाज़ आ रहे हैं, चाहे बैठे बैठे चलते चलते जो भी आइडियाज़ आए, शी हैज़ नोटेड देम डाउन, शी हैज़ पेन देम डाउन एंड आज ये हमारे पास एक रियल मटीरियल बुक की शक्ल में है एंड विच एनीबडी कैन रीड. आई एम श्योर दिस इज़ वेरी नाइस एंड शी विल इम्प्रूव. आई बिलीव दैट ये जो पहली कोशिश होती है ना, इनर्शिया, दिस इनर्शिया इज़ समथिंग, व्हेन यू ब्रेक दिस इनर्शिया you get into that sphere. आज हमने ये एक तरह से इस बुक का लॉन्च किया है, so it will encourage her and I'm sure it will encourage every one of us. But you know, there's a law in physics, a thing in motion continues to remain in motion, so you have to break that inertia. ये आज ये जो इन्होंने इनर्शिया अपने अंदर ही ब्रेक किया कि ठीक है, आइडियाज़ हमें भी आते हैं, sometimes we articulate them, sometimes we don't articulate them. But now that she has started this journey, I am sure that this journey has given her that momentum that she will continue to better herself. And whether it is her career, whether she takes it up as a career, she takes it up as a hobby, this will continue to embellish her personality. And I wish very best of luck for you and to every student who is sitting here and to all the teachers. Because जैसे अभी ज़रीफ़ साहब ने कहा कि उस्ताद की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड आई स्टिल रिमेंबर, मुझे अपना एक टीचर याद है जिसने मुझे, आई हैव नेवर गॉन फॉर ट्यूशन्स, मैंने कभी नहीं की. मैं जो स्कूल में हमारे टीचर्स होते थे, आई यूज़ टू लाइक बी आफ्टर देम. मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, आपने मुझे समझानी है. आई एम नॉट गोइंग टू हैव ट्यूशन्स, आई एम नॉट गोइंग टू गो एनी फॉर एनी कोचिंग क्लासेस. आप हमारे टीचर हैं एंड आई स्टिल रिमेंबर ईच वन ऑफ देम एंड आई एम स्टिल स्केयर्ड जब भी उनका फ़ोन आता है या जब मैं उनके सामने होती हूँ. आई हैव स्टडीड फ्रॉम कॉन्वेंट जम्मू एंड आई एक्चुअली, मतलब जस्ट पासिंग फ्रॉम कॉन्वेंट, आई फील दैट I am in a different state. I still feel that respect for my teachers because they have helped me in each and every sphere. Not just कि आपने ये सब्जेक्ट समझ नहीं आया, बट आपको पढ़ना क्यों है, आपको लिखना क्यों है, आपको अपनी जो और पर्सनालिटी है जो शायद हमारे एक नॉर्मल करिकुला में उसकी जगह नहीं है, जो शायद आपको खुद समझनी है कि आपकी और एबिलिटीज़ क्या हैं, तो वो टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. एंड आई विश दैट हमारे इस स्टेट में, हमारे इस जगह में, श्रीनगर में जितने टीचर्स हैं वो इस चीज़ को समझें और अपने बच्चों को जो हैं वो अपने बच्चे, जैसे हम अपने बच्चों के लिए करते हैं वैसे हर एक बच्चा जो क्लास में है उसको उतनी अटेंशन पे करें. बिकॉज आई एम श्योर वी हैव लॉट ऑफ टैलेंट हियर. एंड जिस तरह से धर साहब कर रहे हैं यहाँ पे एक चीज़ को, मतलब इसको रिकॉग्नाइज करना, इसको एक्नॉलेज करना कि इस छोटी बच्ची ने किताब लिखी है, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग थिंग. बिकॉज ऐसी छोटी छोटी एनकरेजमेंट्स जो हैं वो आपको फिलिप देती हैं. किसी ने मुझे ऐसा किया जब मैं स्कूल में थी, जब मैंने कुछ अच्छा काम किया और मुझे शाबाशी मिली, तो वो एक चेन बनती गई, एक इस तरह से मुझे एनकरेजमेंट मिलती गई कि मैंने भी सोचा कि नहीं, वी कैन डू समथिंग. एंड टू एवरी गर्ल आई वुड लाइक टू से, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, खुदा ने उसमें इक्वल टैलेंट दिया है. आपको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा करना है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं. और चाहे जो भी सिचुएशन हो, मैं सब बच्चों को ये बोलती हूँ कि सिचुएशंस जो है, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक लिमिट तक आपको अफेक्ट करेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंटरनली कैसे हैं, आपके वैल्यूज़ कैसे हैं. ना हो ना उम्मीद ना उम्मीदी ज़वाले इल्मो इरफा है. ना हो ना उम्मीद ना उम्मीदी ज़वाले इल्मो इरफा है. उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के ताजदारों में. So you have to be really persistent and
آپ کو اپنے اندر وہ کانفیڈنس پیدا کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے بچیوں کے لیے. بیکاز آج بھی ہم چاہے جتنا بھی بولیں ایکوالٹی ہے, لیکن دیر از اے لارج پرسنٹیج آف آر چلڈرن, آر گرلس, جو پڑھتی بہت اچھا ہیں, اکیڈمیکلی بہت اچھا کرتی ہیں, پھر جب سوسائٹی میں جاتی ہیں دے اگین فال ان دیٹ quagmire. So I really pray to Almighty Allah that ہر لڑکی میں جو وہ ٹیلنٹ ہے وہ ہمیشہ اس میں سمجھے کہ آپ نے کمپٹیشن نہیں کرنا ہے, کہ اٹس ناٹ اے جینڈر کمپٹیشن, اٹس ناٹ اے فائٹ, بٹ یو ہیو ٹو جسٹ انڈرسٹینڈ یور سیلف, فیتھ ان یور سیلف. ٹو آل دا مدرس, میں آپ کے پیرنٹس کو بھی مبارکباد دینا چاہتی ہوں سب سے پہلے ان کا, کیونکہ مدرس ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دیئر گرلز آر ایکول اینڈ دے کین ڈو ویری ویل, اینڈ دا گرلز دیم سیلوز ہیو ٹو ہیو دا کانفیڈنس کہ وہ دنیا میں بہت اچھا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں. چاہے آپ ہوم میکر کی طرح سے کنٹریبیوٹ کریں, چاہے آپ IAS آفیسر بن جائیں, پرائم منسٹر بن جائیں, کچھ بھی بن جائیں, لیکن جو آپ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں وہ تبھی آئے گا اگر آپ میں اپنا سیلف کانفیڈینس ہے. سو ویری کنگریچولیشنس ٹو دا انسٹیٹیوٹ فرسٹ, ٹو دا پیرنٹس, ٹو ٹیچرز, آل آف یو, اینڈ مائی بیسٹ وشز. تھینک یو. Thank you so much, ma'am, for giving us these life lessons and amazing things that you had to share about your life. And after this, now I would like to request Mr. Shabir Saab to talk about his book and what every verse of wisdom that he would like to inspire us with. Dignitaries on the dais and dear audience, Assalamu alaikum and a very good afternoon to all of you. تو پہلے تو ظریف صاحب کے بعد یہاں پہ بولنے کی جرت جٹانی پڑے گی, اور اس گستاخی کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. خیر, I have been invited to speak on my book, which I think this is not the proper place to do. I would try to speak about Miss Sadia and her book. So ideally, I would like to talk only about her book because this occasion demands it. But with due apologies, since I have not read it yet, I will reserve my comments on that. So what I would try to do instead is share something with her which maybe she might find useful. تو پہلے تو nothing much separates her from me. We both are just one book old. But ایک چیز ہے کہ being almost twice her age, even more than that, so I have been on this for a little longer. So what I would suggest is to start with, like I think she might have discovered this already, there is nothing writerly about writing a thing. All those cliches, those imaginative things, there is nothing to it. It is just you get down and do all your hard work, and over the time you will discover that it is moment after moment of anxiety, frustration, even torture, which very few things you will find in your life to compensate that for. At times it will almost be like, why I am even doing this, what for, just let it go. So ایسی موقع پہ, ایسے حالات میں I would just offer you two consolations which you might find useful. پہلا consolation تو ہے, I don't know even it is a consolation in itself. It's that this thing, یہ جو frustration ہے writing کی, یہ جو پاگل پن ہے writing کا, everybody has been there and it has been with everyone. چاہے کوئی established جو بھی ہمارے masters رہے ہیں, reputed writers ہے, everybody has been through it. So it's not you alone. You will find solace in that, I hope. And second consolation is that you have to dig deeper inside you. جب بھی آپ کوئی بک پڑھتے ہو, you feel such warmth, such regard for the writer. You hope کہ وہ رائٹر آپ کے بغل میں بیٹھتا, آپ اس کے ساتھ بات کرتے, آپ اس کو بتا سکتے کہ how much his words mean for you. So یہ consolation ہے کہ ہو سکتا ہے, and I hope کہ hopefully ہو, you will be that writer also. جیسے کہ آپ یہ frustration سے گزریں گی تو that will be the end. کہ اس ٹنل کے اینڈ پہ جو لائٹ ہے وہ یہی ہے کہ کوئی میری بک پڑھے گا, میرے لفظ پڑھے گا, تو ہی ول فیل ایکولی گڈ تھنگس اباؤٹ می. اور ناٹ اونلی دس کہ جو میرے جانے پہچانے ہیں, جو میرے ریڈرز ہیں, ایون اکراس ٹائم اینڈ اسپیس یو ول فائنڈ ریڈرز دیٹ ول لک آفٹر یو, اینڈ دیٹ ول فیل سو مچ وارمتھ ان یور ورڈز دیٹ اٹ ول بی ورتھ اٹ. خیر, کنسولیشن چاہے مدد دے نہ دے, اٹ از اسٹل کہ یو وونٹ گیو اپ آن رائٹنگ ایون اف یو وش. جیسے ٹو ٹوٹلی quote Mark Twain out of context, writing will be so easy for you that you will quit it every day, but the point is you will return to writing. That is the main point. Every day you will return, and shayad at the end of every day you will quit it, but you will keep on going to this, and in that thing there is no cure to that. You have to write, come what may, and that is your only solace. So with that,
I would like to conclude today, and I would like to congratulate you. I would like to congratulate your parents, your teachers, and hopefully from times far away from right now, you will look back at this moment and draw on from this very moment when it all started, and that hopefully will always help you all the best. Thank you. Thank you so much, sir. I believe she did receive the things that you were offering, and we also received the compliment that we were offering in the morning when I was going through the book. It was a moment of joy that I'll be seeing the author today. So I think we all received our consolation prize at least. So now I would like to request Dr. Abid Rashid Saab to come over here and share some words with us. Thank you. It's very difficult to speak after Zarif Saab and Dr. Sahrish. Dr. Sahrish के बाद में बोलना हमेशा घर पे भी मुश्किल होता है और बाहर भी मुश्किल होता है. ज़रीफ साहब के सामने बोला, धर साहब के सामने बोला is like सूरज को दिया दिखाना. But nevertheless, since I have been summoned on the stage, in my opinion, the chief guest of this function is Madam Kiran. She is the heart and soul of this institution, and every time I come back to this institution, I find that this saying is envisioned, this saying is brought alive. Behind every successful man, there is so behind Dhar Saab, there is Kiran ma'am. And I have to say this, that there's a lot of heart that is put into everything in this institution. Last time, some months back, we got this kid admitted in this school. He's giving us a tough time on the stage. But we got him admitted and I saw this school. I've been here many times. मैंने देखा इस school को. And I saw that there's a lot of heart, there's a lot of soul in everything that has been put in this. क्योंकि ये चीज़ commercial establishment के तौर पे आप इसको run करें तो वो नहीं होगा. And that heart and soul is the collective action of Kiran ma'am and Vijay sir, and they have both got together and contributed to our society के जो इसको कहते हैं ना, हमारे में उसको सदका जारिया कहते हैं, जो आगे वाली generations को मुस्तफीद करेगा और आगे आने वाली generations को इस तरह का आउटपुट मिलेगा इस स्कूल से. So the chief guest of this function is you, madam, and I will take this liberty, sir, in breaching your protocol. Madam Kiran, Vijay sir, Mohtaram al-Muqam Zarif Ahmad Zarif Saab, Dr. Sahrish, Director Information Public Relations, Shabir Saab, Shafaq madam, and ladies and gentlemen, आप सब जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और इस महफ़िल की सबसे अहम तरीन रुकन जो आज इस महफ़िल की रूह रवां हैं और इस महफ़िल में चार चांद लगाने की वजह है सादिया my dear. It gives us great pleasure और हम दिली मसरत महसूस करते हैं कि जब हम भी किसी भी मौके पे यहाँ आते हैं. लेकिन आज का ये मौका ऐसा है कि जहाँ धर साहब ने, किरण मैम ने और स्कूल ने रिकग्नाइज़ किया है किसी एक बच्ची को जो 16 साल बच्ची है, जिसकी कॉग्निटिव स्किल्स इस मयार की हैं कि वो एक किताब लिखती है. आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू वन चैप्टर ऑफ दिस बुक व्हाइल आई वाज सिटिंग एंड इट्स बीन रिटन अमेजिंगली. आई थिंक दिस इज़ अ statement on the success of this school. The success of this school is not its beautiful buildings, its swimming pools, its playgrounds. The success of this school is these kids who bring out such wonderful inputs. The success of this school and the teachers is not इसमें कितनी पोजीशंस मैट्रिक में आती हैं और 12th में CBSE में कितनी पोजीशंस आती हैं. द सक्सेस ऑफ दिस स्कूल इज़ आपके बच्चे कितना क्वालिटेटिवली इस सोसाइटी के ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज़ करते हैं. आप जो सोसाइटी को दे रहे हैं सर, विजय सर, यू आर गिविंग दिस सोसाइटी ह्यूमन कैपिटल. यू आर नॉट चर्निंग आउट लाइक अ फैक्ट्री स्टूडेंट्स हु आर रीडिंग एंड इन अ फैक्ट्री सेटिंग. This is not a factory. This is instead a wonderful temple of human capital generation. So therefore my complete commendations and heartfelt gratitude for what you are doing. आप जो कर रहे हैं ये हम सब के लिए मेरे ख्याल है एहसान है. आज के इस फंक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है? The importance of this function is that today we recognize this one small kid, 16 साल की बच्ची. But I don't want to just focus on this kid. It's her moment today, it's her function, it's her day today.
بٹ اس بچی کو باقی بچے یا باقی پیرنٹس جو یہاں تشریف فرمائے ہیں, I wish and pray to God that my kid turns out from this school, since he's a student of the school, my kid turns out just like this in his own respective domain, خواہ وہ اسپورٹس ہو, خواہ وہ اکیڈمکس ہو, خواہ وہ اسکالرشپ ہو, خواہ وہ میڈیسن ہو, خواہ وہ انجینئرنگ ہو, سول سروسز ہو. لیکن بچوں کے اسکل کو ہون کرنا, بچوں کے اسکل کو پالش کرنا, ان کٹ ڈائمنڈس کو خوبصورت ڈائمنڈس 24 کیرٹ ڈائمنڈس بنانا اس اسکول کی خاصیت ہے, اور کسی بھی اسکول کی خاصیت ہونی چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ آج پیرنٹس کو, جیسے سیرج جی نے فرمایا کہ the idea is not to compete with this kid, کہ جی انہوں نے کتاب لکھی ہے تو میں بھی I'll churn out another book. Maybe ہمارے بچے کی صلاحیت, ہمارے بچے کی capability کہیں اور ہے. So this concept of having read psychology and having read educational psychology while I was preparing elaborately, there is no concept of a single academic intelligence. Academic intelligence کا concept 40 سال پرانا concept ہے. There is now this concept of multiple intelligences. Each one of us has 9 to 10 multiple intelligences. This is one of them. Numerical intelligence, bodily kinesthetic intelligence, musical intelligence, linguistic intelligence, academic intelligence, and most importantly emotional intelligence. So therefore ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے بچے کی, اور اس اسکول میں جتنے بھی بچے زیر تعلیم ہیں ان سب کی کون سی انٹیلیجنس میں نمایاں صلاحیت ہو سکتی ہے, اس بچے کو اس ڈائریکشن میں ہم اشر کریں, اور باقی اس کی قسمت, باقی اللہ تعالیٰ کا ساتھ, اوپر والے کی دین, اوپر والے کی گفٹس اس بچے کو. لیکن اگر ہم اس طرح کے بچے کو جس کے رائٹنگ سکلز بہت اچھے ہیں کہیں ایسی جگہ پٹک دیں کہ آپ کو یو ہیو ٹو اسٹڈی کیمسٹری اینڈ یو ہیو ٹو بی اے کیمسٹ اینڈ یو ہیو ٹو بی اے فزسسٹ, then I think this child may not probably be as excellent in her life as it turns out to be. I'll quote my own example. I'll quote Sarish's example. ہم دونوں, this is for the parents who are here, ہم دونوں جب 12ویں جماعت پاس کی تو ان دنوں میں یہ ہوتا تھا, Sarish is a few years younger to me. ہم دونوں جب 12ویں جماعت پاس کر گئے تو ان دنوں یہ ہوتا تھا کہ یا تو آپ ڈاکٹر بنتے. The world was divided into two types of people. One, those who were doctors, and second, those who were not doctors. So we had to join the former because my mother wanted to be a doctor at her own time, and somehow or the other she couldn't because her mother wanted to be a doctor at her own time. Her father wanted to be a doctor at her own time. She couldn't. So our parents lived their lives through us. My mother said that تم کو MBBS کرنا ہے, اس کے بعد تم کو سرجن بننا ہے, اس کے بعد تم کو کارڈیک سرجن بننا ہے, اس کے بعد تم کو سعودی عرب جانا ہے, اور پھر ہم وہاں جا کے سیٹل ہو جائیں گے. So she had charted out my career plan while I was in 10th, and I had this very huge knack of going into debates and symposiums and speaking and public speaking. I used to go. میٹرک کا امتحان تھا, مجھے یاد ہے میٹرک کے امتحان سے ہفتہ پہلے مجھے بہت مار پڑی تھی, and my mother beat me up very bad. ان دنوں the idea was, you know, spare the stick, spoil the child was the concept those days. I got beaten up very badly, and this was after I had won a debate in Presentation Convent. The debate I still remember. This was 10th. My mother was like, تم ڈیبیٹ کرنے جا رہے ہو, تو کس نے ڈیبیٹ کرنا, دماغی توازن ٹھیک دے, تھپڑ اندر گھستے ہی. So I got this huge cup and I thought she will felicitate me. شاباش میرا لڑکا کپ جیت کے آیا. تو تھپڑ پڑے زور کے. میں نے کہا یہ کیوں مارا, کہ تمہارا میٹرک کا امتحان ہے, فیل کا سک لوگ کیا بنا, لوگ کیا کہیں گے, رشتہ دار کیا کہیں گے تمہارے, مطلب that was the concept. She was very enlightened, you know, lady. She had taught me well, but she had her fixated mindsets. And therefore I say this for the parents. I turned out to be a doctor, she turned out to be a doctor, but in the third year of medicine we realized this was not our calling. After having done medicine, we started preparing for civil services. I was some years ahead of her in college. She started preparing some years after me. We started preparing for civil services, wrote the exam. I wrote the exam and I got into the state services. She also then got into the state services, topped the state services. Maybe that was her calling, but no, that was still not her calling. She and I wrote the exam again, and then we got into the police services. We thought that, well, IPS officer, and there's a lot of decorum, there's a lot of glamour, there's a lot of power associated with it. Ahmed, exactly why I said you should not be brought here. So we both landed up a year after each other in the IPS, and I thought that should be my calling, but no, that was not my calling. I did not want to do
that job. It's a wonderful job, beautiful job, it's very important, it's very required, extremely glamorous job, but my calling was elsewhere. मैं चाहता था कहीं और काम करूं. So we had to write the exam, likewise for her. We had to write the exam and we got into the administrative services now. This was our calling. Our career graphs are very checkered. We have gone here, gone there, gone here, gone there, and then finally eventually landed up where we wanted to be. This was our calling. We haven't stopped. Maybe something else is our calling. We want to study. We want to study in an Ivy League university. We want to go to Harvard. We want to study. We want to go and work in the World Bank. We want to do a lot of things. इसी तरह मैं आपसे ये मुहज़्ज़बाना गुजारिश करता हूँ कि हमारे बच्चों की करियर को हम डायरेक्ट ना करें. हमारे बच्चों की करियर को बच्चे की वो इंटेलिजेंस डायरेक्ट करे, उसमें जो सलाहियत है वो डायरेक्ट करे. ऑल वी नीड टू डू इज वी नीड टू फैसिलिटेट एंड एनेबल द काइंड ऑफ इंटेलिजेंस दैट बॉय एंड दैट गर्ल हैज़, एंड देयरफॉर वो खिले, वो फले फूले और वो ब्लॉसम करे. दिस स्कूल डज दैट, and therefore as a parent it is very important for me to tell you that I recognize that this school does it, and this kid has blossomed in her career. This is the first book. I wish and pray to God that she writes multiple books and makes a great name for the school, for the society, for this, for Jammu Kashmir, for the country. What is the way forward in this? I think today is like many other days जहाँ पे आपने अपने बच्चों को सेलिब्रेट किया है, जहाँ पे आपने बच्चों की एक्सेलेंसेस को सेलिब्रेट किया है. I think this should continue, and I'm sure and I'm sanguine that आपके यहाँ से बच्चे इससे भी इंशाअल्लाह टैलेंटेड, इस बच्ची को अल्लाह ताला आगे ऊपर बहुत ले जाए और कामयाब कामरान करे. मैं दुआ गो हूँ कि आप सब बच्चे जो यहाँ हैं और आप पेरेंट्स जो यहाँ हैं स्कूल को फैसिलिटेट करेंगे, स्कूल को इंश्योर करेंगे कि ये किस तरह से आपके बच्चों को जो कि अनकट डायमंड्स हैं, 24 कैरेट के डायमंड्स बनाने में इनकी मदद करेंगे. और ये तमाम चीज़ मुमकिन है सिर्फ और सिर्फ स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल की मैनेजमेंट और स्कूल के टीचर्स से. देयरफॉर ईच सिंगल टीचर दैट यू हैव चोजन हियर सर, आई रिकॉग्नाइज दैट यू हैव वर्कड वेरी वेरी हार्ड टू चूज दीज टीचर्स. आई वाज रियली सरप्राइज्ड एंड प्लेजेंटली सरप्राइज्ड एट यू narrating Maulana Room. I'm looking for a Persian teacher for myself. I request you to kindly teach me. I was pleasantly surprised. Normal perception ये होती है, and I'm speaking my mind. I'm known to speak my mind, so therefore I will. Sometimes it gets me into trouble. General perception ये होती है कि प्राइवेट स्कूल में जो टीचर होता है उसनु कुन लगान से टीचर बनाना. My mother has been a teacher for 40 long years in education department. I am today known in the places. Sariji was DC in Badgam. She had served Badgam में 10-15 साल. When I go to those villages, they don't say he is Abid Rashid, who's an IAS officer who was DC of 5-6 zillas. They don't say he is husband of Sarish madam, who's a celebrated officer in the cadre. They say ये अच्छा आरा जहारा मैडम का बेटा है जो हमें पढ़ाती थी, which gives me a lot of pride. So the general perception outside, anybody who thinks that अरे जो कहीं नहीं लगता है वो प्राइवेट स्कूल में टीचर लगता है, you guys prove that wrong. Or you guys are islands of excellence in an ocean of despair. So when we look at you and the products that you churn out, this kid, we feel very proud that you're teachers. जिस माशरे में अपने टीचर के लिए, अपने मौल्लिम के लिए इज़्ज़त ना हो, वो माशरा बर्बाद हो जाता है. हमारे माशरे में जो डिटेरियोरेशन आई है, इट इज़ बिकॉज आवर किड्स डू नॉट रिस्पेक्ट द टीचर्स दैट मच. आई स्टिल रिमेंबर धर सर एंड मी हैव बीन टू द सेम स्कूल. ही हैज़ बीन अ फ्यू ईयर्स, कितना सर, 5-10 साल पहले. ही हैज़ बीन सम ईयर्स अहेड ऑफ मी एंड ही हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन द स्कूल. I have found out that he has been one of the best disco boys. Disco was a huge thing those days. It was the class, the cream of our society used to go to disco, and Dharsa is a product of disco school. He's a disco boy, as disco as he gets. Abhi bhi, we had teachers. There was a teacher, Master Satlal Razdan. हमारे टाइम तक निकल गए थे. So he had come to teach us for some time. Dr. Sushil Razdan is a luminary in medicine. उनके फादर साहब होते थे मास्टर सतलाल. सर आपको पढ़ाया उन्होंने? मास्टर सतलाल राजदान was a teacher in Bisco school and he had left long back. हम तो बहुत मतलब he was my मेरे फादर साहब के टीचर थे.
I saw him in Delhi, in Jammu once, unke bete ke yahan. So he's known, Dr. Sushil Razdan is not known as this great neurologist. Dr. Sushil Razdan is known as Satlal Razdan Niju. So Satlal Razdan had a huge name, and he gave us a small lecture. He had come to school. He was like giant of a man intellectually. Gave us this lecture. It is embedded in my mind. And he gave us what a teacher means. ہم چھوٹے تھے, تیسری چوتھی جماعت میں پڑھتے تھے. And then we had teachers, Master Majid, Master Noor Muhammad, Master Leherwal, Nazir Leherwal. آج بھی اگر نذیر لہروال کا نام آئے, مطلب I swear on God Almighty, he was such a hard taskmaster. ہماری پٹائی ہوتی تھی بٹ پیار بہت کرتا تھا. Every school has this one disciplinarian. آج بھی اگر I remember I was DC in Srinagar, I had a lot of boys, gun toting people, left, right, center, آگے پیچھے گاڑیاں, لاہو لشکر سب چل رہے ہیں. مہاراج بازار. So I had gone on market checking once, Eid تھی. I saw a man, old man, who was in the autumn of his life. کوب ہوسوس درامد, کوب تھوڑا, کوب چھو سمجھا, کوب بزرگ, وقت کی تپیڑوں نے اس کو جھکا دیا تھا. وہ ایسا آدمی تھا جو جلتے ہوئے مطلب پہاڑ رکا دیتا تھا. I saw him carrying polythene کے 2-4 لفافے عید کے لیے. I suddenly recognized it was Master Leherwal. And all these boys are like, oh, DC صاحب آ رہا ہے, ہٹو سائڈ پہ, ہٹو سائڈ پہ. I almost changed my tracks. میں نے ماسٹر لہروال کو دیکھا, خصوص 20 سال بعد اسکول سے نکلنے بعد بھی میں ڈر گیا. میں تو تم یہاں کیا کر رہے ہو, تم یہاں کیا لیٹر مستی. I went up to him. ہمارے میں we don't touch feet, sir, as you're clearly aware. We don't bow down and touch the feet. But if it was allowed, I would have done that to my teachers. And I went up to him, ہاتھ جوڑ کے میں نے سلام کی. میں نے کہا, سر میں عابد رشید ہوں. And he was slightly hassled with these 10-20 boys, gun toting boys. Hey, کیا دلیل خریش ہے, بوڑھا آدمی, بزرگ آدمی. He had tears in his eyes when he saw this, and when he Tushka Abid Rashid, tum 10th Kolo High mein the? I still remember. And he hugged me. I had tears in my eyes, and he had tears in his eyes. If we don't respect our teachers that much, if we don't revere our teachers, for the students, for the parents here, the teachers are more important than parents. اور اس لیے آپ سب کو اپنے اندر یہ ذہن میں ڈال لینی ہے چیز دیٹ یو ایکچولی بلڈ آر فیوچر, یو بلڈ آر نیشن. ہمارا کام بہت امپورٹنٹ ہے, بٹ اٹس ناٹ امپورٹنٹ ایز امپورٹنٹ ایز یور کام. سر, مائی جاب از ویری امپورٹنٹ ایز این آئی اے ایس آفیسر. سیرش کا جاب از ویری امپورٹنٹ ایز این آئی اے ایس آفیسر, بٹ آر جاب از ناٹ ایز امپورٹنٹ ایز یو. یور جاب از much more important and much more, and that goes for the teachers. So therefore, ladies and gentlemen, every time I come here, I go back extremely happy, and I go back content, and I go back very happy that Vijay sir is doing this and Kiran ma'am is doing this. I have nothing but gratitude to pay to you. I'm not using flowery language. This is my heart speaking to you. So therefore, and I'm not in the habit of farzi tareef karna. You really deserve our gratitude. Your teachers deserve our gratitude. And I pray to Almighty that this kid who has today who's a published author today. I have a Twitter handle, and she has a Twitter handle. I aspire to be a published author one day. She is already a published author at 16, and I'm an old man. So therefore, we are really proud of you, beta, that you have done this. And آپ کے پیرنٹس کو میں خاص طور پہ بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی بچی کے ایمبیشنس کو کرب نہیں کیا. ہر کیا شک پران, جغرافی پر, ہسٹری پر, اردو پر, کٲشُر پر. اچھا مےٚ وٕچھ ییٚتہِ بیٛاکھ چیٖز, کٲشرِس پٮ۪ٹھ چھُ ظریٖف صٲب, تُہۍ کٔرِو نہٕ یقیٖنٕے. بہٕ آس یور یُتھُے أمِس بَچَس ایڈمِشَن کَرنہِ آس, دَر صٲبَس کٔر نہٕ مےٚ کَتھ کِہیٖنۍ. دَر صٲبَن دوٚپ دِیِو نظر دٔچھُن کھووُر کیٛاہ چھُ کیٛاہ چھُ. ییٚتہِ دوٚپُکھ کٲشُر چھُ مینڈیٹری. تُہۍ کٔرِو نہٕ یقیٖنٕے اَسہِ کۭژاہ خوشی گٔے. It was such a wonderful moment that Vijay sir has kept this compulsory. So you might do whatever you want, but you have to study Kashmiri. کیونکہ اگر اس طرح کی زبان کو اس طرح کی آپ نرشمنٹ نہیں دیں گے اور آپ اس کو ذرائع معاش سے نہیں جوڑیں گے, وہ زبان مر جائے گی. بہٕ چھُس مطلب شرمند کُنہِ ساتہٕ گژھان, مےٚ چھُنہٕ کٲشُر تگان اَصٕل پٲٹھۍ لیکھُن کِہیٖنۍ. ہم دونوں کے سبجیکٹس لٹریچر تھے,
डॉक्टर्स हैं दोनों, लेकिन हमारे सब्जेक्ट उर्दू लिटरेचर है. विद गॉड्स ग्रेस अच्छे स्पाने टाइम कंट्री में सबसे ज़्यादा नंबर इसके उर्दू लिटरेचर में इनके थे, मेरे टाइम मेरे सबसे ज़्यादा नंबर थे. लेकिन मैं तगन कशर लेखुन कहीं. सो आई ऑलवेज हैव दिस रिग्रेट कि मैं पन जबान कशर असल पे लेखुन तगन कहीं. पारान चुस हेज वेज कड़ित पारान. उर्दू बहुत अच्छी आती है, कश्मीरी नहीं आती है. आप सबको आती है, आप सब लोग केपेबल हैं, और इसलिए दर साहब अगैन आई हैव नथिंग बट gratitude for doing that. Thank you very much, sir. I hope and pray that my kid turns out to be like one of the kids who have made marvels for this school, and you are proud of this kid. Ahmed, behave yourself. I am trying to tell them that they should be proud of you. So I have prayers for all of you. I have prayers for this wonderful, brilliant kid, and I have prayers for all the teachers and the management. Kiran ma'am, for you, Allah Ta'ala aapko, Vijay sir ko कामयाब कामरान रखे और आपको सेहत और हिफ्ज़ अमान में रखे. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया. Thank you so much, sir. We totally acknowledge that every word was from the heart because it clearly touched ours. We are all moved. And now I would like to request Ehsan sir and our dignitaries that we give a token of appreciation to Sadia. So now we'll be taking a moment that we appreciate Sadia. We'll be giving her a moment of a memento that she is a published author now. Please come over the stage. Thank you so much. Now I would request Rashida to stay here for a moment. She'll be talking a little bit about Fresh Code book. Thank you so much, Shuja. Assalamu alaikum. I am Dr. Rashida and I am a published author of a book, A Flash of Hope. Well, I am honored, beatific and fortunate as well to be a part of such kind of occasion that is organized by Delhi Public School. First of all, I heartily welcome to all the distinguished guests here. And yes, I will be talking about Fresh Code Books. Fresh Code Books, as we all know, it's #1 self-publishing house of our valley. And Fresh Code Books, actually it provides a rostrum. It provides a podium to the juvenile and budding writers of our valley. You know, it prioritizes authors rather than business. And believe me, I really am very grateful to the owner, to the CEO of the Fresh Code Books for providing us such kind of rostrum. Because you know that I too am an author, but we are lacking opportunities here in our beloved Kashmir. It is so unfortunate that writers are not appreciated here. I can say that, you know, my thoda sa main bolungi because writers, they are, you know, wo bole baithe chup nahi baith sakte, wo bolte hi hain. Thoda sa main bolungi if you will give me some time. You know, I'll start something about my writing journey when I was in 7th standard, and I will connect it with this publishing house. When I was in 7th standard, my father was, you know, he was staying in the hospital for near about 3 months. And there was no hope that my father will be alive or not. And I was a kid that time. I really was not knowing whether my papa will be okay or not. And I usually, you know, I was asking my mom. I used to ask my mom, Baji, papa theek ho jayenge. And she used to, you know, like chup chap rehna, wo ye sab. इवन कभी हमारे एरिया में वो मस्जिद में अनाउंसमेंट होती थी दैट मिस्टर अब्दुल गनी मीर हु इज़ प्रेजेंटली लेक्चरर इन बॉटनी, उनके लिए दुआ कीजिए. एंड आई वाज नॉट नोइंग दैट टाइम व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ राइट बिकॉज आई वाज अ किड दैट टाइम. एंड व्हाट आई यूज, आई जस्ट पुट अ पेन टू अ पेपर and I jot down some lines. Basically, it was a complaint letter. The title was a letter to Almighty. It was a complaint letter, but it was my extreme conviction towards Almighty and me. And the title was then A Flash of Hope.
But a twist came back in 2019 when my first debate novel, entitled A Flash of Hope, was published. And today I am a published author. But due to this, lacking opportunity, Kashmir mein talent hai, but we people have, lack of exposure here. We don't know कि publishing house में यहाँ पे traditional भी है, self publishing house है. Even I went number of times to the cultural academy, but it is so unfortunate کہ کئی بار انہوں نے مجھے بولا پلیز بیٹا آپ 5 دن کے بعد آ جاؤ, آپ 6 دن کے بعد آ جاؤ. اینڈ یہی کرتے کرتے اینڈ آئی واز ڈوئنگ مائی ریسرچ اینڈ اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو کم بیک فرام جموں ٹو کشمیر فار مائی دس بک. جب میں کلچرل اکیڈمی کو میں نے کانٹیکٹ کیا تو دے یوز ٹو سینڈ می کہ آپ آ جاؤ, ظریف صاحب یہ آپ کے لیے بھی ہے. تو جب میں وہاں گئی تو ایسے کر کے 3 مہینے چلے گئے, 3 months gone, اینڈ جو میرا وہ پیشن آف رائٹنگ تھا وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا میں ڈس انٹرسٹڈ ہو گئی ٹورڈس رائٹنگ ڈیو ٹو دس ٹریڈیشنل اکیڈمی. وائی دس؟ بیکاز میری کچھ فرینڈس ہیں جو مطلب اس پہ پبلشنگ ہاؤس پہ یہ کرتی ہیں, تو دے ہیو دیئر اون پبلشنگ ہاؤس. شی ٹولڈ می آپ کیوں ٹریڈیشنل پہ یہ کرتے ہو, تو وائی ناٹ دس سیلف پبلشنگ ہاؤس. میں نے سوچا مطلب ایک آتھر ہو کے لائک وی ہیو ٹو اسپینڈ اوور اون بکس, not 10,000, not 20,000, it was 25,000 I spent. And I published my book, that is Top 10 Publishing House 24/7 Kolkata. And it is just کہ میں اپنے کشمیر سے باہر میں مجھے اس کو پبلش کرنا پڑا, بیکاز یہاں پہ بولا گیا کہ وہ نہیں, کیونکہ یہ میں اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ رائٹرس کو یہاں پہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا ہے. سو جو یہ فریش کوڈ بکس ہے تو یہ ایک سیلف پبلشنگ ہاؤس ہے جس نے ہمیں یہ اپرچونیٹی دے دی. لائک جو سعدیہ ہے, مطلب شی از اے جوینائل اینڈ بائڈنگ رائٹر آف آور ویلی, تو اس کو بھی ایک اپرچونیٹی ملی ڈیو ٹو دس پبلیکیشن ہاؤس کہ اس نے اپنا جو یہ ہے رائٹ اپ ہے, بیٹ اسنیپٹ جو بھی شی مرجڈ انٹو اے ڈاکیومنٹ انٹو اے پبلشڈ بک. اینڈ وی کین پراؤڈلی سے Delhi Public School can proudly, they will say that she is now a published author. And this book was published by Fresh Code Books. I am really grateful to the CEO of the Fresh Code Books that you provide us this rostrum. Thank you so much, sir, and thank you, Sadia. You are, I really forget to mention your name here. You are a juvenile and budding writer of our value. Always keep it up. Thank you, dear. And now I would request Vijay sir to give us a vote of thanks. And now that Kiran ma'am will be speaking too. Thank you. ڈائلاگ ہے وہ جب آئیں گے تب دہراؤں گا, but let me first start with Sadia. I don't know whether she remembers when she came up to me and said I'm writing a book. The only advice I could give her at that time is don't write anything sad. And I'm glad she took that advice, and it's not a sad book. I don't know why we over the years have thought that everything in Kashmir is sad. It's not. As far as Fresh Code lady mentioned about encouragement, I think we have now done a new thing the school has done. Firstly, I must compliment the teachers of the school. I must say that they have done the school pride. The parents of the school have done the school pride. And today, if there is any talent, it's because of the teachers. And we have now taken one full page of Greater Kashmir every Monday, where the children of this school will be writing poetry, some articles, some history, whatever they can think of, and it will be published as it is. And the page is called Gash. So I'll request Sairish ma'am, since she is in this department, to kindly see if you can encourage this talent that we are trying to bring out in this school. I would welcome it to be in all the schools. Now that Abid Saab has come back, so I must repeat what he said. اور ان سے میں ایک پرانا فلمی ڈائلاگ یاد آتا مجھے, وہ کہ جن کے گھر شیشے کے ہوں دوسروں پہ پتھر نہیں پھینکتے.
And I'm glad that he is giving me an opportunity here to thank Kiran ma'am. And I must say that she is the soul of this school. And I can take the credit, as he said, and well, she's not only the success behind me, but she is the success of this school. Now, getting back to the talent, and Sadia, I must tell you that you have, without publishing this book, inspired a lot of other friends of yours, your classmates, and you'll see that result, which will appear every Monday in Greater Kashmir. And I'm amazed, I'm really amazed at the talent that we have in this valley. And I'm so proud that most of the talent is with the girls. And well, I have a soft corner for girls, and I'm sure the girls of this school particularly have done great pride. I mean, whenever I come across a doctor, a lawyer, a journalist, sir, you remember me as your school, I feel very happy. And I'm sure this new entrant to this school will do his parents' pride one day. And not only him, but I think there is a lot that can be done. And the only thing that I must say, and I must appreciate the teachers, that they've not looked at the dark side of Kashmir. When the this year the whole education system, as you know, changed, and you went online. And I can't tell you what a phenomenal job the teachers of this school have done. Even the teacher who I would say was at this level has come up to this level. It's phenomenal. I mean, what they have achieved and what they have done shows in the last result, and will show in the results to come. But those results are not important. It is the confidence of this. It gives me great pride when I go out and say, ये तो Delhi Public School का ही बच्चा होगा ना. So that is what the pride of the teachers is. That's what the pride of the school is. That your child is recognized in every nook and corner of this country. And I feel very happy for you, teachers. And as I tell my teachers that whenever you go to not to Wazwan now, but earlier, if you said you're from Delhi Public School, they'd give you an extra rista. अच्छा Delhi Public School से एक रिश्ता और डाल दो. So that is the pride you have earned in your own state, and it's great. It's great. Really, this school, for me, as far as I'm concerned, I'm an illiterate person. I have not read as much as these two husband and wife have read. I have not read at all. Actually, I have read during the last 10 years while I've been in school. And then I sit with the teachers and I listen. And they think that I probably know, which I must confess I don't. But at least I give them the impression that I know. But that's good enough. And we have reached a stage in the school where this school is going to take another huge jump. And that probably you'll look at it when you look at the teachers next year. And I compliment all of you, and Sadia in particular, and I'm glad that you took one advice and didn't put any sadness in your book. Keep it up, because Kashmiri is always lived by hope, and I'm sure that you will hope and print some good books, and keep it up. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, sir. Now I request Kiran ma'am, would you be enlightening us as requested by Abid Saab? आबिद साहब, इसका बदला मैं किसी दिन लूँगी. वैसे तो मैं बहुत बोलती हूँ, मगर माइक देख के डर जाती हूँ. All I can say is, you've done a wonderful job, little girl, Titli,
So, all the best. Thank you. Thank you so much, ma'am. Now we'll be breaking off for the refreshments, and while our dignitaries and all, if you have any questions for the author or to any of the dignitaries, you can ask.